Shabash, kaskazini hadi kusini, mashariki hadi magharibi, saa 1 jioni saa ya Afrika Mashariki. Mtazamaji popote pale ulipo, na chukua fursa hii adhimu na adimu kukaribisha katika taarifa hizi mtazamaji za Kirk Machweo. Langu jina ni Vincent Kerosi, nikiomba tuandamane nawe hadi tamati ya taarifa hizi mtazamaji. Na ni kwamba 84% ya Wakenya wanasema kuwa kwa sasa hali ya maisha ni ngumu zaidi ikilinganishwa na wakati kama huu mwaka jana. Katika utafiti ulioendeshwa na shirika la TIFA, Wakenya 84% wamepunguza ununuzi wa bidhaa muhimu kutokana na hali ngumu ya maisha. Hali kadhalika utafiti huo unaashiria kuwa 77% ya waliounga mkono serikali ya Kenya Kwanza wanalalamikia hali duni. Miongoni mwa Wakenya 3009 waliohojiwa, 39% wanataja hali ya maisha kuwa changamoto kubwa kwa sasa, 15% wakilalamikia ufisadi, huku 8% wakilalamikia deni la taifa. Utafiti huo vile vile umetoa matokeo ya utendakazi wa mawaziri. Waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki akitajwa kuwa bora kwa 65% mbele ya mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi na mwenzake wa elimu Ezekiel Machogu. Waziri wa kawi Davis Chirchir ametajwa kuwa duni zaidi katika utendakazi wake kwa 19% pekee. Utafiti huo uliendeshwa kati ya Novemba 25 na Disemba 7. Expenditure, you know that almost everybody has been suffering. And then we ask them, what are the two main things of those 87% who've had to reduce expenditure that you've actually reduced your expenditure on? And a clear majority, 84%, said food. Again, you can see people who are a bit better off, earning more than 20,000 shillings a month. The figure 79% is a little bit lower for the people in the other two categories. How that's going to impact on their health, even on mortality, goodness knows. But we can see the situation is extremely difficult. Rais William Ruto amefungua rasmi kongamano la uwekezaji kwa Wakenya wanaoishi ughaibuni. Shughuli hiyo ikiandaliwa katika ukumbi wa KICC hapa jijini Nairobi. Akihutubia waliohudhuria kongamano hilo, Rais Ruto amepongeza juhudi za Wakenya, akisema kuwa wanachangia pakubwa katika ukuaji wa uchumi wa Kenya. Hali kadhalika, Rais amesifia uhusiano mwema wa Wakenya wa ughaibuni ambao wameimarisha na taifa hili. Kevin Mshiri anatupa undani wa taarifa hiyo. Rais William Ruto amefungua rasmi kongamano la uwekezaji kwa Wakenya wanaishi ughaibuni katika jengo la KICC hapa jijini Nairobi. Katika hotuba yake, Rais Ruto amepongeza juhudi za Wakenya hao, akisema kuwa wanachangia pakubwa katika ukuaji wa uchumi. Aidha, kiongozi huyo amesema kuwa serikali yake inawapa umuhimu mkubwa na kupongeza uhusiano thabiti wanaoimarisha na taifa la Kenya. For the diaspora to be involved in the socio-economic development back home, they have to be secure and flourishing in their host countries. As Government of Kenya, the security and safety of all citizens is our foremost commitment and most fundamental obligation, without which every other endeavor, including the conversation we are having here about investment, would not be possible. Kadhalika, kiongozi huyo amewahakikishia kuwa serikali yake itazidi kuwahusisha katika michakato ya kuboresha na kulinda haki zao. We have an ecosystem that actually has huge talent, enormous expertise, creative, innovative people. And that potential, unless it's turned into opportunity and monetized, becomes a waste. And it is the reason why we have, as one of the pillars of this administration, a digital superhighway with all the attendant issues around it. Vivyo hivyo, Rais Ruto amesema kuwa serikali yake inajizatiti kuhakikisha huduma za kiserikali zinapatikana kwa urahisi kupitia mifumo ya kidijitali.
akitaja huduma 14,000 zilizochapishwa kuwasaidia wananchi zaidi ya 9,000 wanaoishi uhaibuni pamoja na kufikia nchi 22. State Department of Diaspora Affairs is the host of the first Kenyan Diaspora Investment Conference, whose agenda is dedicated to facilitating richer conversation, fostering greater understanding, and strengthening our partnership in investment promotion across various sectors of our economy. Mkuu wa mawaziri nchini Musalia Mudavadi akiguzia swala la ubinafsishaji wa mashirika nchini. The Kenyan diaspora has truly come of age, and it is therefore important that they take their rightful space in the development agenda of our country. Gavana wa kaunti ya Nakuru Susan Kihika akiwakilisha mwenyekiti wa baraza la magavana Anne Waiguru amesadiki kuwa ugatuzi umebadili maisha ya Wakenya wa ngazi ya chini. County governments are therefore seeking partnership with you and your networks to accelerate the growth of counties as industrial hubs. Ladies and gentlemen, some of the investment areas where we see great potential for investment and therefore collaboration include in the agriculture and agribusiness. Our counties offer vast arable land and favorable climatic conditions for a wide range of crops. Kelvin Mushiri, Kirk Machweo. Na polisi jijini Nakuru wanachunguza kisa cha afisa mmoja wa polisi kuwashambulia kwa kuwapiga risasi wahudumu 4 katika eneo moja la burudani mjini humo. Katika tukio la mapema asubuhi ya Jumatano, afisa aliyetambuliwa kama Nicholas Wambua alizua vurugu eneo moja la burudani akichomoa bunduki aliyokuwa nayo na kuwapiga wahudumu hao risasi na kumuua mmoja wao papo hapo, huku watatu wakipata majeraha mabaya. Kulingana na ripoti ni kuwa kizaazaa kiliibuka alipoanza kuzua kuhusu bili ya shilingi 13,000 aliyopokezwa baada ya kujivinjari usiku kucha. Polisi wanamzuilia mshukiwa huyo katika kituo cha polisi cha Kaptembo mjini Nakuru, huku uchunguzi ukiendelea. Alikuwa amelewa. Kama umenunua drinks na unasumbua, hiyo si poa. So tunafanya, wewe fanya nini? Wewe beba drinks zako utoke uende. Akakataa, akatoa bunduki, akaikok na akanipiga kwa tumbo. Ya kwanza pap, ya pili akanipiga ingine kwa side. Sasa tunashanga, yani ilikuwa tu Mungu, sijui hata amesurvive saa hii. The female is 43 years old na has just been operated on. Unfortunately, they were able to control the bleeding, but they were not able to remove the bullet because it was lodged near very sensitive organs. Mpata na risasi kidogo, but tunachunguza kwa sababu kuna maganda ambayo tulipata, maganda, those are spent cartridges. Tumepata maganda 6, lakini risasi zile zimebaki kwa silaha ni chache. It does not agree with the maganda yale ambayo tumepata. Mbali na hayo ni kwamba kituo cha demokrasia ya vyama vingi CMD sasa kinaitaka serikali kusambaza nakala za kutosha za ripoti ya kamati ya mazungumzo ya kitaifa kwa Wakenya wote. Mwenyekiti wa CMD Priscilla Nyokabi amesema kuwa sharti ripoti hiyo imfikie kila Mkenya, aisome na ielewe ili kufanya uamuzi ulio makini kuhusu mapendekezo yaliyomo. Ripoti ya kamati hiyo inaongozwa na Kimani Ichung'wah na Kalonzo Musyoka ilizinduliwa mwezi wa Novemba ikiwa na mapendekezo kadha kuhusu urari wa serikali na kupunguzwa kwa gharama ya maisha. The working group, the policy makers and relevant authorities to expedite the implementation of the measures that promote gender balance, including legislative reforms and affirmative action. We call on the working group to make robust proposals and beseech Parliament to expedite the enactment of legislation that clearly outlines mechanisms for achieving the 2/3 gender principle. Such legislation should provide concrete steps, timelines and penalties for non-compliance. Moreover, we desire for implementation of electoral reforms that facilitate the nomination and election of candidates from underrepresented genders. These may include measures such as affirmative action and gender-responsive electoral systems. We need to answer the question of how to make the nominations competitive and where to anchor such provisions in a manner that is safe from future manipulation.
sensitization and awareness, we demand that the government supports the working group to launch comprehensive public awareness campaigns to educate citizens about the importance of the 2/3 gender principle and its impact on democratic development, representation and inclusive. Na Rais William Ruto ameagiza Wizara ya Kawi kuangazia kwa kina swala la kuwepo kwa visa vya mara kwa mara taifa kupoteza nguvu za umeme katika maeneo mengi nchini. Akiongoza kikao cha baraza la mawaziri Jumatano ya leo, Rais amesema kuwa ukosefu wa nguvu za umeme unaathiri pakubwa biashara za Wakenya. Mawaziri wameafikia makubaliano kuhusu ujenzi wa laini zaidi kusambaza nguvu za umeme ili kukabili hali hiyo. Katika maafikiano hayo, shilingi bilioni 66 zitatumika kujenga laini ya usambazaji ya kupitia Bomet, Narok kuelekea maeneo ya Nyanza na magharibi ya Kenya. Shilingi bilioni 200 pia zitatumika kuwekeza mradi wa kawi ya miale ya jua utakaotilia na tija uzalishaji zaidi wa umeme. Miili ya watoto wawili walioripotiwa kutoweka siku 6 zilizopita katika kijiji cha Chemundu, kaunti ya Nandi, imepatikana kwenye shimo la choo eneo hilo. Miili ya wawili hao wenye umri wa miaka 4 na 6 mtawalia ilipatikana na mmiliki wa shamba ambapo choo hicho kimejengwa. Wazazi wote wawili wa watoto hao bado wako mikononi mwa polisi, uchunguzi wa kisa hicho ukiendelea. Sasa tukatafuta hao watoto hatukupata. Ndio tukauliza huyu msichana watoto aliendaje. Bibi akasema niliwacha watoto, mzee bila alikuwa anataka kunichapa nikakimbia nikawacha watoto. Bila aliwacha watoto hakurudi tena. Sasa msichana amekuwa tu akihangaika kwa land. Sasa akiomba nyumba hapa, huyu mtu anaenda anamchapa, wanafukuzwa hapo. Hatutaki vita. Wanaenda pengine wanafukuzwa tu hivyo. Sasa alikuwa amechukua ombi lake Chemundu. Akiomba huyu mtu atolewe kwake. Aishi na watoto wake, achunge watoto wake juu. Huyu mtu ataki wale watoto wengine. Tu alikuwa amesema akienda shamba atengenezee chakula watu wengine. Hata mtu anakuja kukula na mtoto wake, anawacha watoto wake. Hata vile ilikuwa imeonekana Chemundu watoto alikuwa amewachapa mpaka imekuwa mkongo ilikuwa imenini tu. But the whole issue is under investigation by DCIO and we will only ascertain the person who. Na katika harakati za kutetea haki za wanawake, kaunti ya Bungoma imeandaa uzinduzi wa manifesto ya wanawake. Manifesto hii inatarajiwa kuhakikisha wanawake wanahusishwa vilivyo katika masuala ya usalama na amani. Vivian Oresha na mengi zaidi. Gavana wa kaunti ya Bungoma Ken Lusaka ameongoza makundi ya kina mama katika uzinduzi wa manifesto ya wanawake wa kaunti ya Bungoma chini ya mwavuli wa Eco Network Africa, akiahidi ushirikiano ili kuafiki malengo hayo yanayoafikiwa. So indeed, women constitute more than 50% of the total population of the county, and yet they are underrepresented, marginalized and discriminated in political leadership and decision-making spaces. So it is my belief that the Bungoma Women's Manifesto is a direct result of concerns about the historical injustices and insufficient attention given to critical issues affecting women. Akihutubia makundi hayo, naibu wa gavana Jennifer Mbatiani amewataka wadau wengine kushirikiana na serikali ya kaunti ili kufanikisha manifesto hiyo kutokana na mgao finyu wa kaunti, huku akiwataka wanawake kuwa mstari wa mbele kukabili ongezeko la mimba za utotoni. I know we have fathers, but the person who feels the pain more is a woman. And no wonder the Bible says kwamba mtoto ambaye ni mbaya ni mzigo wa nani? Wa mama. Lakini ule mtoto ambaye ni mzuri ni faraja kwa baba yake. With the kind of empowerment, the sensitization that we have received,
I'm sure the narrative here in Bungoma is going to change. Kwa upande wake Gavana Ken Lusaka amesema kuwa manifesto hiyo imewadia wakati mwafaka, haswa katika kipindi ambapo kaunti hii inaongoza katika dhulma ya wanawake na mimba za utotoni, akisema ni sharti wadau kushirikiana kutafuta mbinu ya kutatua janga hili. So this manifesto therefore recognizes that equity and equality between women and men and girls and boys is a human rights issue. Equality is a condition for gender equity, equality and social justice. Therefore, my government has demonstrated its commitment to eliminating sexual and gender-based violence, teenage pregnancies, enhance access and retention of women and girls to quality education and training. Nikiripotia Kirk Machweo, mimi ni Vivian Oresha. Na shule ya Baraka Habari katika eneo la Kaseveni, eneo bunge la Matungulu, kaunti ya Machakos, imewapa wakazi miche bila malipo katika jitihada za upanzi wa miti 500 kama njia ya kuilinda misitu. Akizungumza wakati wa shughuli hiyo, mwenyekiti wa bodi ya shule hiyo Crispin Oluoch amesema wameshirikiana na mazingira wa taasisi katika mpango huo. Taarifa zaidi na Val Washira. Kampeni inayolenga kupunguza athari za mabadiliko ya hali ya hewa na kurejesha misitu imezinduliwa huko Kaseveni, eneo bunge la Matungulu, kaunti ya Machakos. Kampeni hiyo yenye wito wa kusitishwa kwa ukataji wa miti na uchomaji makaa umewaleta pamoja wataalamu wa elimu, utawala wa eneo hilo na wana mazingira katika juhudi za upanzi wa miti 5,000. Shule ya Baraka Habari imechukua hatua hiyo ya upanzi wa miti katika mpango huo ambao umepewa jina Vanda Mti kwa kusambaza miche kwa jamii katika eneo hilo. Akizungumza wakati wa shughuli ya upanzi wa miti, mwenyekiti wa bodi ya shule hiyo Crispin Oluoch amesema wameshirikiana na vikundi vya jamii, wana mazingira na taasisi nyingine za mafunzo katika mpango huo. Upon the trees sprouting, we found it necessary to work with the community on tree planting and greening of Kaseveni area. Aidha, amesisitiza ya kuwa taasisi au watu binafsi wenye mipango bora katika uhifadhi wa mazingira watazawadiwa kila mwaka. We look forward to in future holding this as an annual event. And doing so, we will be planting trees in seedlings nursery. Kulingana na chifu wa eneo hilo Thomas Mtua, mabadiliko ya tabia nchi inachangiwa na ukataji miti na wakazi wa eneo hilo ili kuchoma makaa kama njia ya kujikimu kimaisha. Hii eneo inaitwa Kaseveni sababu ya ile upepo inapitia hapa. Kitambo kulikuwa na miti na hiyo jina haikuwa, lakini wanadamu wakakuwa adui ya miti. Wamekata miti yote. Hata hivyo, chifu huyo amewaonya kuwa uchomaji makaa katika eneo hilo hautaruhusiwa ili kuhifadhi mazingira na misitu. Pia kitambo tulikuwa tunapata mvua. Na sababu ya kukata miti, mvua imeenda. So tunahimiza watu wapande miti, mvua irudi na eneo letu ikuwe salama. Mbinu mpya ya upanzi wa miti kulingana na maafisa wa Green Blue Foundation Africa ndiyo bora zaidi kuwahi kutumika katika maeneo kavu, kwani uhifadhi maji kwa siku nyingi. Wakazi wa eneo hilo wakiongozwa na Steven Zau wameshukuru usimamizi wa shule ya Baraka Habari kwa mpango huo na kuwataka wawekezaji wengine kufuata mkondo huo. Kwa hivyo tunashukuru mwenye shule na pia wenye hawa wametufunza sana upandaji wa miti. Nikiripotia runinga ya Kirk, jina langu ni Val Washira. Wahudumu wa bodaboda Kevin Mbadi ametoa wito kwa waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki kuweka mikakati ya kuona kwamba vitengo vya usalama vinashirikiana na wahudumu wa bodaboda ili kuimarisha usalama katika maeneo mbalimbali nchini. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa afisi ya wahudumu wa bodaboda mjini Bungoma, Mbadi amesema kuwa wahudumu wa bodaboda wanawajua wahalifu ila wanasita kwa ripoti kwa polisi kwa kuhofia usalama wao.
Leo tumetumikiwa kukuja kufungua ofisi yetu ya bodaboda ya Bukoba County. Kwanza nataka kuambia vijana wote wa bodaboda wao wenyewe wakuwe security. Unajua sisi wenyewe tukijitolea kuwa security ya wenzetu, watu wanatuogopa sana. Jambo la pili ni kuhimiza serikali. So tunaomba waziri wa internal security na PS Omolo kwamba tufanye kazi kwa pamoja. Aongee na vyombo vyake vya usalama. Ndio sisi kama bodaboda tuwasaidie. Wangu kwa wana bodaboda msimu huu wa Krismasi, kwanza ni road safety. Wacha tuvuke mwaka sisi wote vile tuko hapa. Na mtazamaji, dakika 21 baada ya saa 1 jioni saa za Afrika Mashariki, baada ya mfululizo wa taarifa hiyo kutoka pembe zote nchini Kenya, ndo nafikia tama ya taarifa zetu hizi mtazamaji. Atakaporidhia Mwenyezi Mungu, weka miadi kesho siku ya Alhamisi tarehe 14 tutakuwa pia hapa kukujuza yale ambayo yatakuwa yamejiri kuanzia sasa hadi wakati huo. Jina langu mwanakwetu wananiita Vincent Kerosi, na kutekea usiku mtulivu usiokuwa na bugdha za umbo. Mwenyezi Mungu awe nawe pamoja na hali zako. Kwaheri.